I'd like to see the other guy. Am I right? You do not. Trust me. Don't mind me. I'll just get this off. So, here's the deal, Robo. The old man is not happy with your performance. Instead of sending you to the scrapyard as I suggested, he wants to fix you. Hey, pretty boy. You sure know how to make an impression on the ladies. Doesn't it hurt him? Hurt? Lady, he's a machine. He's legally dead. We can do whatever we want with him. No, madam. It does not hurt me physically. So we're going to equip you with a little monitoring chip. It will do a real-time check of your systems so we can get to the bottom of what the hell is wrong with you. From now on, your performance will be monitored and graded. So better be on your best behavior, huh? The chip is in. Let's see what we have here. Что, паблик стрим будет? Я принес. Вау! Меня на Б оценили. Пиздец. Робокап. Почему не на русском? Ты чё, блин? Не патриот? Получается, не патриот. Фьюз боксис рекавери. Ну ты и пупсич. А вообще знаешь что, Пампуха, я подумал? Может, хромосома прав, может вам просто стоит с Павликом вместе съехаться. Ну, у него бабы нет, у тебя бабы нет. Ну вот вдвоем будете без бабы, ну, всяко веселее, чем так. Он в Томске, а я в Нижнем. Далековато. Понимаю. Но ты как бы подумай. Павликов немного таких качественных, поэтому... Не, если он готов меня содержать, я не против. Подождите, кто из вас двоих работает в Сбере? Я что-то не понял. Так если я уеду, я не смогу работать в Сбере. А в смысле, Сбер только в Нижнем бывает? Ну, именно этот техцентр, он у нас. В Томске он вряд ли есть. Ясно. А если Павлик к тебе переедет, ты его будешь содержать? Я подумаю. Павлик, я хуй знает, что ты сел, собирай, блять, манатки. Ехай. Я вам так скажу. Да он в гости даже не приезжает, а сколько раз звал. Да, серьезно? The public trust. Protect the innocent. Эх, Павлуша. Все уже приезжали. Скар приезжал. However, like with any new upgrade, I recommend Дустер visiting the range to приезжал. check if you need calibration. Is that Парень не everything? хочет.
Actually, no. Может, стесняется, знает, что у вас сразу Yes, завертится sorry. все, как только встретитесь. My name is Походу. Dr. Olivia Blanche. I'm a police Ох, у вас там psychologist. сексуальная I энергия будет, specialize прям in как dealing молния with police шаровая officers летать по suffering комнате. from emotional trauma. Emotional trauma? Might as well talk to the microwave. It hasn't been working properly either. Так скажу, я просто OCP мне в wanted to паблик see if недавно you'd пару be своих willing to фоток have a выслал, talk я with как me бы as part сразу of your осознал. evaluation. I noticed that a great deal of Я care понимаю, is ему taken сложно into отказать. ensure that your Ну mechanical да, components ему work. очень However, непросто one сказать aspect of your нет. composition на that самом has деле. been severely neglected is your human side, your brain. А если ты там тоже такого же I уровня, то agree. это, блядь, If it будет was up to me, I'd remove it просто Такого altogether. же. What do you think, Doctor? еще круче. Would save us a lot of hassle. Ну, I он don't меня mind the видел. hassle. А, окей. So what do you say, officer? Is Однажды that мы possibly something that could один be раз of в interest жизни to you? собирались как-то толпой. I am not sure. Я, Казак и Зендер и Павлик. Robo, Yeah. Reed wants everyone in the briefing room at Да. 5. It's about the new guy. Там Ну еще и- скотника. Скар даже, да, Excuse тоже me, был. Dr. Blanche, but I am needed elsewhere. But we... Вот это там был Sausage Fest, я так думаю. По-моему, 15, Well, что ли, год can't был. say we didn't try. Everyone get back to whatever the fuck you usually do around here. Потом все. Ничего, никаких ништяков даже нигде нет. Магическое питание можешь поискать. Вот я пытаюсь. Даже детское Там питание. диспенсер должен быть справа от тебя, в клетке. Куда ты ушел? Ничего нету тут, блядь. А, значит, уже везли программе финансирования. Да. У бати в Ну, гараже. по сюжету так же и было. Потому что они потом начали строить этого двуногого робота с Но миниганами. он тут, по идее, где-то должен быть. Я как минимум... Так он тут точно есть, я еще не нашел просто. не знаю. Короче, пампуха не расстраивайся, хуйня это всё. Could you please help me out here? Я же говорю, что, в принципе, я там ни в какой-то Ну, я к тому, депрессии что грустно, тебе, да. да, сильно не Скажу, что... Я как бы к этому уже Что, готов. типа, голова у тебя Reed is in the есть, brief, ляжку жгут, and I have my блядь, hands full. пошлите тебя There на are so пизду. many complaints filing Сами that не I знаем, can't как keep писать. up. It's getting crazy. Вот in паблик here. точно знает. Could you open up another line and help me? I am here. Понял, да, как я вот тонко себя в список добавил, да, под потенциальных Take a кандидатов. spot on the podium. You're a lifesaver, Ты Rob. подумай. Я готовлю охуительно, между прочим. Моя. This line is open. Please form an orderly queue. Жил бы только в Беларуси. Officer, I have a problem. My neighbors are hostile toward me. Прикинь, домой I приходишь, think it's because they're jealous of my драники new dog. горячие на столе, и паблик Why вот там would they в get so фабрике worked up встречает. every time I take them for a walk? What is his name? Это я бы не отказался. He likes to hide, so sometimes I have to yell, "Fire! Fire!" to find him. Anyway, can you do something about my neighbors? Ты переводи, Павлик, непонятно ж ничего. Он говорит, у меня проблемы с соседями, они меня не очень недолюбливают. Все, наверное, говорит, завидуют моей офигенной новой собаке. Говорит, а как собаку зовут? Ее зовут Огонь. Fire. Говорит, иногда я выхожу, типа, ищу его и кричу: огонь! И, типа, что-нибудь можете сделать? Ну и тут предупреждение ему значит, выдать, либо вообще оштрафовать за то, что он общественный порядок нарушает. Сразу видно, что у него соседи Татьяны. No, Тоже какие-то на but всю I will голову. let you off with a warning. That's fine. I don't mind paying the price for having the cutest dog. Да ладно, он голос пару раз повысил, ты ему Next, тикет за это будешь давать. Ты чё? Я ворнингом говорю. I got something for you, officer. I know where you can find a wanted criminal.
That poster over there says there's a reward for that О, information. you serve the public trust. Это одна из 3 твоих I директив. want Так что details. ты все правильно сделал. Are you blind? I'm the guy from that poster, so here I am. Now, give me the money. I will have to detain you. Fine, but I still get the reward, right? Вот это он сделал. You can hope for a reduced sentence. That's not the reward I was hoping for, but I'll take it. It'd be Ну good тут я to даже get не back to знаю. jail. Reduced sentence. Ну типа да, он же сам себя убил. Take him away. Next, please. Охуенно, Officer, I would like to report my son Павлик, missing. ну ты просто How old is he? natural He's рыбаков. 24, but he's never been gone for so long without letting me know. How long has it been? Just over 2 days now. We do not consider an adult missing within 72 hours. Please, I'm begging you. Something's not right. You really need to find him. What is his name and address? George Elkins, 7706 Orchard Avenue. Let me check. Вот это ты His дрочишь. son was found dead 2 hours ago. What? Ага. Але, драчу. Пиздец, ты, блядь, сейчас эти помехи сгенерировал, охуеть как. Thanks for the help, Murphy. Блядь. Как туда попасть? Видел, как ты безэмоционально это сказал? Stinky situation. I can deal with blood, guts, but puke is a no-go for me. Хуярить с волыны. Oh, be a sport and move his ass to the drunk Yeah, tank for me. fine. You've got your special gloves and extra protection, so you shouldn't mind. Причем прямо. Just take him downstairs. I owe you one, Murphy. Oh no, the smell is following you. I'm gonna be sick. I don't remember getting on a roller coaster. О, fucker. Look who's back home. Just toss him in one of the Видишь, она empty Стивенси cells. называют, они, блядь, с железная банка. Finally home. Sleep tight. Слетает. Кек. Murphy, I heard you're scheduled for calibration. Step right up and press the button when you're ready. 50 points is what OCP calls a passing grade. Ну, типа, да, юмор Робокопа был. Тоже по лору. Бля, ну-ка, ауто. Как она там называлась? Ауто 24. Да, давай, доставай. Бля, у меня в детстве такая была. Охуеть, была. It's 50. Unless you want to try to break the record. Окей, just fire, нормально. А он только... Патроны бесконечные. Чё? А он только с паром. Да, да. А прикольно, что это они от 3 попаданий в щепки разлетаются. Ну тут, кстати, с разрушаемостью вообще все в порядке. Нет, так это тоже, вспомни. В мультике было, когда первый раз он имеет полицейского самое пострелять. Он этот бумажную мишень расхуярил в говно. Там приехал только кусок головы, вся остальная мишень осталась там на полу. И все такие вау! Все охуели. Да, типа будущее лоу-энфорсмент. Ты чё, сука, куда приехал, нахуй? Good job. I'll let the agent know Пидорас. that you're good to go. See you in the briefing room. Интересно, а тебе по лору дадут вот эту руку Hi, Murphy. Он... с подствольником А, или нет?
Но это было уже в сериалах, по-моему, ты забыл. Фильм... А, нет, была в третьем фильме. Она тоже была. Да. Но тут, видишь, насколько я понял... Пролагало. Fortnite стали добавлять настолочки. Тут события между вторым и третьим. А, да. Помню, в третьем у тебя еще там, блядь, джетпак с крыльями ракетницами был. The word on the street is that he wants to spend a lot of money in old Detroit, and that has made every gang in the city start advertising their services. We need to find him before things get out of control. Where do we look? Our best bet is to see if he made contact with the Torchheads. Robo, I want you to start by checking the arcade downtown. It's become a high-activity area for punks. Understood. Everyone else, keep your eyes open. Any questions? Any word on Briggs? What happened to Briggs? He's been missing since yesterday. Shit. Officer Briggs remains missing. That's over 24 hours since he's been in contact with anyone here. Are the two cases connected? No reason to assume so. But if anyone finds Briggs' informant, we might learn something new. All right, now get out there. You go ahead, partner. I need to write this report, and there's something else I need to do first. Пиши. Чё ж ты не пишешь? Как же рапорт? Понятно. Да, но неплохо как-то на самом деле. Но это тут ракурс не очень там было получше. Не, я помню актрису прекрасно, она тоже была не десяточка, но она была очень... Не, я не тому, что там десяточка, а она похожа больше. Я бы за такую замуж шел сразу, я не понимаю, о чем ты просто. Такая, знаешь, типа, сейчас плачется, что не было сильных женских персонажей, вспоминаешь потом Робокопа. Вполне были просто эти все, которые только за отсутствие не смотрели этого ничего. Слишком молоды, чтобы помнить и знать. Искр не было. Эх. Найс. Даже в первом Терминаторе женщина же была. Потом уже добавили Кариза и прочую залупу. Что происходит? Загрузка идет? Нет. Драйв с Ютуба включается. Подожди минуту. Если сейчас будет ночной город, я точно парку отделять, потому что пока что выглядит хорошо. Да не, выглядит оно все. Блин, он ночной, вы чё, ёпть? Нет, даже вот это вставили там, что на заправке Hell одна буква перегорела, типа. Ад. Вот это все. Да, это самое. Подойди на номер машины, посмотри регистрационный. Любой, кроме полицейской, пожалуйста. Сложно. Что сложно? Подойти к тачке, посмотреть. Да, кроме полицейской. А, и на полицейской тоже. 4 коды, видишь? Да. Короче, они выпустили, там они были обычные. Им один фанат написал: ребят, так в фильме они типа штрих-коды были, ну, сделайте, может. Они взяли и сделали. Писали, типа, спасибо, мы что-то пустили. Так что да, не так давно фильм смотрели. Старенький. По-моему, чуть ли даже не русский. Не грози. Даже не думай. И там, блядь, тоже у всех тачек были штрих-коды, мы, блядь... Ну это как в будущем будет, когда-нибудь. На нашей это же просто, типа, комедия криминальная, типа, подростковая. Даже не про будущее. Может, это вообще ссылка к Робокопу. На IMDb надо завести почитать. Ой, это же Катичек. А что у него с лапой? Какая-то... Длинная.
Длинная очень, да. Вообще Кстати, никакой детали какая даже не точилась на думал. заправке, подойди глянь. Вот это раритет. А, у нее, кстати, старый. Блять, ну ты мог бы и подъехать поближе, конечно. Я еще не понимаю. Не, ты приехал, чтобы все видели, что закон, блядь, в здании. One parking ticket is all it takes to improve mindfulness. Murphy, this is Reed. Mayor Kuzak just stormed into my office. Apparently, his niece's car has been stolen. Find it. This goes to the top of your priority list. You can start by asking about it at some of the local garages. For the record, it's a blue SUX 6000, registered to Melissa Kuzak. You're scaring off my customers. Music's too loud. О, САКС 6000. Отлично. Good evening. То есть... Men bothering you. First they harass my customers. Then they threaten to burn down my shop. You need to do something about it, officer. What do you want, cop? Can't we have a little bit of fun? We did nothing wrong. Ой, симулятор отеля. Ты еще не обновляешь Fortnite. There is also nothing wrong with taking criminal bonus. Чё, BDS Destroy Radio? Как в фильме, ну. Your volume control seems to be broken. Leave it! That's Let me brand help. new! I've only stole... I only stole. Все понятно. Они спиздили радио. Я слишком давно смотрел Робокопа. Чё? Слишком много? Я основную суть помню. Говорю, что-то слишком давно смотрел Робокопа. То есть, ну, основной линии сюжета все помню, а какие-то вещи не сильно. Павлик, Octogame 2.0 обновили. Кого? Игру в кальмаров. Hey, Robo, can you help me out here? Еще не Be обновляешь a man, Fortnite. pig. Why make such a big deal? How can I assist you, officer? I'm trying to catch this one shifty dealer. This guy steals nuke from other pushers to sell it at half price. This dopehead buys from him but won't tell me his whereabouts. Фазмофонит. You were carrying for 3 different pushers, so you either like to walk for miles to buy nuke, or you appreciate a discount. Don't take it out on me because the guy broke your nose. As you can see, he doesn't want to cooperate. Do not worry. According to my directives, there are several ways to convince him to cooperate. I ain't gonna let it reprogram my brain. We can talk, but don't let it drill into my head, okay?
The guy's name's Maurice, but I don't know where to find him. I always arrange a place over a payphone. I'll give you the number. Let's hope it works. The dealer knows where the others hide their stash. We could collect Nuke from the whole neighborhood if we get to him. I will take care of it. But you need to find a payphone first. Try near the supermarket. I think at least one of them hasn't been smashed by vandals yet. Nice shiny armor, officer. Wanna be my knight? Stop shaking in your boots. Look, Robocop is here. We're safe. Hey, I might be a little late filing my tax returns, but sending a one-man army seems like an overreaction. I am here to investigate the theft of a blue SUX 6000 that belongs to Melissa Kuzak. Fancy car and fancy name. But I hardly ever get the pleasure of dealing with either. Do you have any information about the whereabouts of this vehicle? To be honest, I did some work on one of those cars recently. But I can assure you that it was not the one you're looking for. Do I have your permission to search the shop? I know what the world's like, but can a man go about his business without being harassed all the damn time? Psychology 2. You are hiding something. Concealment of information detected. You think you can scare me with that technical mumbo-jumbo? Come clean now, or there will be serious repercussions. Okay, you win. So there's this boy, Scott. He works for me on and off. He might have something to do with your case. Let me open his locker for you. No. No. Ага. Mm-hmm. That's his locker. Go on, have a look. And what do you reckon? Is he your man? For the time being. Where is the suspect? You see, he hasn't turned up for work for some time. This morning, when 2 thugs swang by looking for him, I knew he must be in trouble. I've overheard him many times talking about a place where he does car jobs on the side. Give me the precise location. I can't tell you exactly where it is. All I know is that it's one of the garages near the local storage compartments. Why did you cover for him? I can't watch a decent kid like him get swallowed by this city. Don't look at me like that. Instead of giving him up, I was encouraging him to come clean. But a man can only try. Is he a temporary worker? You could say that. We fall out a lot because he brings a lot of hot stuff to the shop, and I'm not okay with it. And you let him come back? It's hard to make an honest living these days. That's why I understand his struggle, and I let him come back. Слышу в Working here наушниках, keeps him out of в trouble. наушниках, а But to браузер be frank, почему-то, блядь, it's not easy to find such a good mechanic either. парад.
Tell me why you think he is responsible. He's young, bright, and would like to rule the world. I get it. But nearly every month, he gets himself in trouble. It is not enough to make assumptions. I'm not a cop, but I've seen many things in my life. And where there's smoke, there's usually fire. That is all for now. Hey! Make sure no harm comes his way. He might have done some foolish things in the past, but he's a good kid, and he deserves another chance. A court of law will be the judge of that. What? Someone knocked out his teeth, including the gold one. He's asking if anyone found it. For some to learn how not to lose the track of time is to learn how not to lose their money. Oh god, I messed up good. Ну да, тут место. Здесь вот пришел закон. You must be Scott. What did you do with the blue SUX 6000 that you stole? Hey, well, why would I have anything to do with that? I have found evidence in Ben's shop. You can't possibly help me. I don't want to cause any more trouble, especially for Ben. Admitting to a crime is the best course of action for any young offender. I can't go to juvie. Who's gonna fix this mess? My duty is to serve the public trust. Okay. I admit. It was me who jacked the SUX. But he didn't leave me any choice. Who is he? I can't tell you. If he knew I gave him away, he'd take revenge on Ben. Oh god! It must be those thugs! We're dead! No one is gonna save us. If they are criminals, then they are the ones who need saving. Hello? Anybody home? Where are you, Scotty boy? You can only hide for so long. Oh, shit! It's the metal pig! Вот и все. You did it! They didn't think that through.
Maybe you can put an end to this after all. I am missing vital information in order to resolve this case. I'll tell you what you want. Just please, help me fix this screw-up. Where is the car now? Oh man, I'm sure it's still in their chop shop. It's a warehouse on the northeast side. Oh, yeah! А вы Кентавр уже смотрели? Луга. Да, смотрели норм кино. Смотрел я, Павлик СК. Посмотреть, что ли? Посмотри, неплохо. Для нашего кино так вообще неплохо. Вообще неплохо. Ну вот я тоже наткнулся, что типа хвалят. Посмотреть, что ли, тоже.
Алло, Павлик, а что со стрим? Бля, он еще и называется Halls of Torment, я сейчас увидел.
Понимаю. Ну реально, чувак колбасу пробовал и пропал на полчаса после этого, блядь, это как? Я говорю, откусил колбасы и пропал на полчаса? Ясно. Ну и чё, как? А я понял. Чё ты. Как колбаска-то? Ура! Позвоним завтра, обрадую, что Павлику понравилось. Ну, хули. Когда Сигал приезжал, выдали премию. Угу. Стивен. Ну что, погнали. Upkeep the law. The entrance is concealed, but I'm sure you'll find it. I'm no fighter, but if there is any other way, I would like to help. Maybe you need some more intel. Я показываю Робокопа. Нет, спасибо. Who did you mean by him? It's Rex, from the local gang. I only did petty jobs for him mostly, but this time he made me steal that car. He said he wanted the SUX 6000 we were repairing at Ben's. When I said it was too hot, he slashed me with his knife. Why were you hiding? You saw those thugs! They were looking for me! They realized I tricked them! They wanted the SUX 6000 from Ben's shop, but I didn't want to get him into trouble, so I stole a different one. I doubt anyone would have given a shit, but word on the street is that it belongs to the mayor's niece. Any criminal matters should be reported to the police. I know. I just thought I could figure this out by myself. Ben was right from the start. I shouldn't have gone down this road. That is all for now. Proceeding to the vehicle's estimated location. You are calling for backup, aren't you? Negative. Threat calculation minimal. Citizen, I'm ordering you to discontinue this deliberate act of vandalism. Screw you, man! Пизда вам.
You're gonna die here! I'm gonna kill you for this! Наваливаешь, заебись. О, да, сакс 6000. Вот это точило, так это точило, ебать. Но мне на ней покататься-то не дадут. Вот это ты спрыгнул, чисто, бля, черту. Аж сквозь стену провалился. Да. А что это называется Halls of Torment? I can't believe you've actually done it! Do you think I could take that car back to the owner and say I'm sorry? Maybe she won't press charges. This car is now in police custody. Oh, please, I could really use a helping hand right now. Otherwise, I'm back in juvie. Proceeding to secure the perimeter. Keys are in the ignition. Thank you so much! I promise I won't mess this up. Какой я все-таки хороший полицейский.
Oh, crap! Give me back my money, you piece of shit! Don't you cops ever get bored with harassing successful entrepreneurs? Hey! This shit is rigged! That's a serious accusation, kiddo. Someone might think I would allow such illegal activity in my high-class business, which I do not. I get lost. You work for Soot. Tell me where to find him. You cops are giving me a stomach ulcer. Stop asking me about guys I don't know. Withholding information can lead to bigger trouble than a stomach ulcer. Look, I'm a busy man, so I'm going back to my office now. Why don't you join me there, and we'll talk. Oh, on second thought, you can't do that, 'cause you don't have a warrant, do ya? What a douchebag. Have you witnessed the owner participating in any criminal activity? Are you kidding me? Half the things I've seen around here would be enough to put him behind bars for a decade. Let us hear your statement. No way, dude. He might be a douchebag, but if you lock him up, this place will get closed down, and where am I supposed to play hooky then? School may seem now like a difficult option, but it will pay off in the future. Future? Look on the street. You must have a microwave for a brain if you think that. Had such amazing colors. And there's not one, but two of you? From now on, I promise, I will cherish you more often. Your body readings suggest substance misuse. Oh man, a real like TJ Laser? You are so incredibly shiny. I'm definitely getting more of this stuff. Who sold you drugs? I really shouldn't say, but you are my TV heroes. All right. All of the arcade staff will sell to you, as long as you got cash. Unfortunately, I'm broke, but I have a great idea. You could help me sneak into the basement. They keep a huge stash of goodies down there. Drugs in the basement? I will take care of that. Would you really do that for me? Way to go, TJ! Oh, is that the ocean?
Open the door. I have the warrant. Oopsie. I think I dropped my keys somewhere. You'd have to break down this hardened door if you want to get in. That will not be a problem. It's RoboCop! Surrender your weapons. Дай тебе руку, блядь, отстрели. Голову, руку. Это ты чисто на советской оккупированной территории озвучиваешь? Добрая Мессия. Чё? Ты очень сильно шумишь. Да в смысле? В прямом. Не надо. Сейчас тоже? Нет, когда разговариваешь, шум уходит. Потом, когда ты молчишь, он начинает наближаться. Шипение, да. И компьютер еще временами слышно, как ты там пуляешь тем в очко. Open the door, or you will regret. Но это все не громко. Can't a guy just sell drugs to kids without you harassing him every 5 minutes? Who am I hurting, huh? They all want it. Where do I find soot? If that's the case, Гриня. shut it, bozo! Unless you want to end up in a ghost house like that cop's informant! And don't you dare open that door, I'll shoot you! Ладно. Ладно, на. Понял, блядь. Хорошо. One of you is not a real torchhead, but just an imitator. I knew there was something off about you! See, it's you! ты I always suspected you never went through кто такой initiation. Ичан, знаешь? Take that back! Or what? You hot-headed bastards! For fuck's sake, don't shoot! I'm gonna Нет, open the надо door! проверить, он у меня почему-то не открывается. Чекни сайт типа Is It Down? Straight to Нет. business, huh? Мне надо, Looks like you're my чтобы type ты of guy. попробовал. But even if I wanted to help you, I can't. Only his closest people know his whereabouts. I just distribute his stuff, and to be completely honest, I don't want or need to know more than when the next shipment is coming. You must know the location they mentioned. Tell me where they took the police informant. And if I tell you, what's in it for me? Я понять не могу, в чем прикол. Ну, написано, что нольчанов здесь не будет, поэтому... Леон CH. Там точка CH или HK. Yeah, but if word gets to Soot, he won't do business with me again. Once I am done with him, he will not be У меня, doing ну, business. то есть он у тебя загружается. That's a good point. I think we've got a deal. They've taken him to the ghost house. It's what they call one of their sites. From what I've gathered, it's that big burned down building a bit down the road. Anyway, that's all I know. Ладно, хуй с ним. Have to Потом suffice разберусь. for now. Пиздят, там только говно. Я понял.
А ты чё, согласен? Я аниме не смотрю. Пиздишь. Да. Я не верю. Верю. По-любому сегодня пара тысяч эпизодов посмотрел. Dispatch. Requesting a squad car. Я до завтра. Да. Назови свои 100 любимых тайтлов. Блять. Только 100. Вот ты и попался. Мерзкий садомит. Павел, ты чувствуешь себя винтиком в машине правосудия? Он чувствует себя винтиком. Ну да, я, наверное... Нет, пизду не буду я включать. Сейчас вернусь. Стараюсь. Ты арестовал? Вау. Ну ты арестователь. Еще какой. Железненький. И тут я начинаю шмалять. You need to be taught some manners. Вот так научили его манерам. Голова лопнула. Гранаты. Блин, тебя ж невозможно убить. Как так-то? Подох от каких-то подонков. You need to be taught some manners.
Robocop doesn't take full damage. Are you the police informant? Do you know where I can find Soot? Oh man, all great questions, but could you untie me first? They really outdid themselves with these knots. Talk. Hey, I don't know how you usually operate, but that type of information don't come free. And my service is free. No, of course not. You're right. You did save my skin. So, it seems that the new guy saw the punks attack on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. The meeting is supposed to take place tonight during Soot's concert. Concert? I know. I'm not really a fan of his music myself. But that's not what those shows are really about. Why don't we, get out of here, huh? Lewis, Soot is meeting the new guy tonight at the old slaughterhouse. Павлик, а как там суть игры? Тебе типа задание выдают, и ты просто по туннельному уровню бежишь и пуляешь? Тут как бы, сюжет. Тебя типа отправляют на задание, типа, оно как бы общесюжетное. И выпускают в маленький кусочек открытого мира. Ну как? Она просто маленькая такая локация. И там всякие мелкие еще ты можешь делать всякие штуки. And you guessed it. There's a funny story behind that name. This one time, I saw Torchhead stealing a delivery truck. I went after them, hoping that a VCR would fall off the back of the truck, But it turned out to be groceries, so they left it. I made a pretty penny that day selling pickles. Still have a couple of jars laying around if you want them. So you are an opportunist. Hey, I prefer street entrepreneur. You know what they say, good business is where you find it. Робот-долбоеб.
It's nice to be free again. Thanks, Tin Man. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Missing? Shit. May our city have mercy on him. How do you know Officer Briggs? We go back a long way. He gave me a helping hand when I hit rock bottom. And I've been in his debt ever since. He even introduced me to his family. Great kid and wife, though his missus don't seem very fond of me. You seem proficient in undertaking police tasks. Ever thought of making a living out of it? Oh no. One thing you should know about me. I love cops, law enforcement, laws, all of that. I think those are great ideas. But so is Nuke. And when I need it, I tend to forget about the other stuff. So, you know what they say. You can only serve one master. Do you think Briggs is in trouble? I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough. He always tells me to be careful when getting info. But the truth is, I'm not the one running around gangsters' paradise dressed in blue. Need to go. Duty awaits. About that, I've got a favor to ask. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. He must have misplaced it the last time he visited my crib, and it's kind of weighing me down. Здравствуйте. What is it? Привет. It's his wristwatch. Чё кого? Now, А что вы боярина обидели? Какого? Ну как какого? У нас только один боярин. А, This is Павлик, что stolen ли? property, Ну, and you я на expect него не me to обижаюсь. return it? Все, я его простил. Честно, я вот сколько, с 29 числа на него дулся, когда он там мне наговорился как хуйни, блядь. И больше не обижаюсь. Просто меня еще сегодня интернет подключили, я добрый. Подожди, что значит его подключили? Ну, то есть у меня 29 числа интернет закончился. Поэтому ты стал добрый. А сейчас вернулся в интернет и станешь снова Да злым. нет, почему? Вот, он у меня, короче... А вот так это и работает. Не, это не так работает. Я еще завтра пойду тоже. Вот. У меня отпуск, вот почему я добрый. Просто произошла детоксикация. Не, у меня все нормально. У меня просто я из Билайна переключился на Ростелеком, чтобы корпоративный интернет подрубить. А то мне такой Билайн такой раз, заплатите 600 рублей. Я такой, не-не-не, ребята, и 500 рублей я еще согласен был платить. Вот. А они такие 600, и я такой, алло, Ростелеком, вертайте все взад. У меня же просто как, у меня в 15 году был Ростелеком подключен. Вот. И потом что-то как-то не задалось, я скорость там вообще не ощущал. Там до 20 мегабит, там он, кажется, на 20 мегабитах был подключен. Я когда прихожу на расторгать договор. А в то время я вот платил за него то ли 300 рублей, то ли 250, ну короче вот такая вот шляпа. И тут мне за... Тоже за такую же сумму Билайн предлагает 100 мегабит. Я такой, ну блядь, надо брать. Переключился на Билайн, вот на Билайне сидел долгое время. А сейчас такой раз, и нихуя. Ясно. Как тебе настолочка? Да, смешная. А есть же еще очередь. В смысле? Ну, настолка так называется, очередь. Нет, такого не видел. Это должно быть дополнение к почте. Я бы тебе так сказал, это приквел. Oh, no. This junkie is not coming inside. What else are Чтоб you ты gonna понимал, steal? да, как игра выглядит. Игра выглядит вот так. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Are you any closer to finding my husband?
We are still looking. Is there anything more that you can tell me about his disappearance? I've already reported what I know, but if you have any more Мне questions, нравится, shoot. как человечки стоят в очереди, прям в притирочку друг к другу. Не знаю, как играется, я просто знаю, что такая игра есть. Чтобы почувствовать, так сказать, социальную близость. An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she Кажется, couldn't так она и afford называется to сейчас. bury her husband. У меня хромосома. Anyway, when she finally collected enough money and went back to the morgue, Я просто как увидел, сразу такой, блять, это точно для него. Хромосома, пиши адрес ближайшей точки доставки, я тебе отправлю. Только выйдет. Чё у нас тут тотальное воссоединение семьи? Да, в смысле? Еще Герка. Ну, Герка, а зачем? Ну Герка будет, я не знаю. Ну вы же, вторник. так сказать, в два скребка боярина обижали, поэтому... Да, блять, он сам наехал на нас. Он на нас наехал, мы отбивались как могли. Потом он кинул какую-то хуйню и быстренько съебался. But maybe it's in his слишком сильно files. Она фамилком папа, поэтому ты... Да я не знаю, где он, мне очень поебало. Я говорю, я на него больше не обижаюсь, все. Sometimes too good for his own sake. He believes in second chances. Они с Геркой Even уже someone играли, doesn't так что они deserve. снова братишки, все нормально. Ну, да, я ж делал, Unappreciative как я ж на мобильном asshole периодически constantly gets himself in trouble. подрубался, But я who's вижу, что... always there to get him out? You guessed it. Слушай, с карты интернет сделали? Pickles Да, has да, a я ж bad influence залетел. on my husband. Я, собственно, залетел именно потому, что мне интернет сделали. Подожди, с 29-го? Ну, А что, у тебя не было интернета? Ну, я на мобилном Knowing you're on the периодически. Да мне case не makes до me a этого little было less вообще. anxious, Robocop. А Я как, подожди, а ты что, работал в офисе, получается? Нет, у меня с 1 числа отпуск. I didn't know how to tell him. А He's a 28-го была smart последняя kid, and I смена. think he suspects something. Could Понял. you maybe tell him to come Так что, home? если хочешь, It's getting можем late, что-нибудь and the зарубиться. streets aren't Ты там safe хотел these days. этот... He Ужас normally Аркхема dawdles, but и все having такое. you tell him should Да нет. light a fire in his Ну, britches. нет, нет. I will make sure that he returns home, madam. Ну, не все. Я прям... He's чё, playing on the я такой... basketball court Ну, nearby. пошли with his играть. friends. Нет, Подожди, я... он еще не все новости прочитал. Что? Новости чего? Я думаю, он на телефоне все новости прочитал. Давайте рассказывай, что было. Так нет, я так понимаю, речь идет про мировую ситуацию. Ну, я тоже так Ну подумал. ты ж сидел без интернета, блядь, это самое. Ну да. Одичал, небось. У меня Костер этот- посреди квартиры. У меня телефон We are только not на этом, done. блядь, на Топор подоконнике кремниевый ловил. уже доделал, You блядь. still have Вы, блядь, that не watch, do говорите. you not? There is someone who needs to Я вон learn what купил type it этот is. гидратор, блядь. Is that a movie quote or something? I'm pretty sure I read that somewhere. Заценил, какую хуйню распечатала? Это ты распечатал вот эту хуйню? Так, подожди, какую хуйню ты распечатал? Про хуйню, про которую я спрашивал, что Да. это? Или про ту хуйню, которую ты потом видосик скинул? Нет, которую спрашивал. Ну, я не We всем must get понимаю, to the как она... basketball А, court. все, она That's вешается. just around основание. the corner. Она в трех частях. Are we Она playing? еще в 3 What's частях. Ну, that тогда got to do окей, with я просто time? смотрю, Is it она like как time to как kick будто my туда ass? что-то вставляться We are должно. going to Либо remind я вот сейчас вот Gale's смотрю на son нее, как будто that бы it ее is можно past вот curfew. прям вот так вот и на стену прихуячить, и оно у нее как бы овал есть, туда можно уйти. Соскакивать будет. Ну, смотря какой стороной. Bummer. He's not here. Maybe these guys saw him. Ну, в любом случае, да. Так вот, я... кстати, вот ты вот распечатал бенчи. Ты evening, скажи, у sisters. тебя I need- на дне Need what? надпись видна? Some spare parts? Нет. Hey, there's a Вот, mechanic я up вот the этого road. не пойму. У меня, когда я печатаю на ебаной вот этой вот жидком клее, спрею, Ну. вот, у меня дна нет. Ну, точнее, оно сплошное. Ну да. И с одной Ну стороны, так, это даже... легкие эти самые. А там надпись должна быть. Намеки на надпись. Вот. А когда я Not the клей only карандашом anchor вот так on вот this basketball поюлозил, правда, он начал That's дымиться и been коптиться на I've seen 110 these градусах. videos.
Shit, I was just messing with you. Ну он What do распечатал, you блядь, need? заебись. Я сейчас по Looking for a второму kid. разу His name's Daniel. Ну все-таки... напечатать вторую где-то. Why? Is it past his Ну то есть bedtime? сушка помогла, это главное. Yeah, I saw a Знаешь, я couple of вот kids это drawing самое with chalk they подумал, found lying как around that crime scene over there. Thank you for the information. Потому что я вот когда Congrats, guys. лазил по всем Just became этим police informants. YouTube-каналам, It которые has its про perks. каким Слушай, ну пластиком текстура You'll love дна it. вот на этом столике прям I see вообще a couple of drawings on there. такая бархатная бархатная. Да. В отличие Прям от... бы сидел бы и водил рожей. Знаешь еще, как я первое время справлялся с перебиванием? Ну, у меня только панические атаки, поэтому... Че он там пизданул? Депрессия. А? Говорю, у меня только панические атаки. Короче, есть юбка, вот я вот смотрю, кто там печатал с юбкой, я без юбки печатаю. Ну, я Хотя печатаю с юбкой, потому что я подстраиваю уже офсет. Вот. То есть я, когда он вот эти 10 кругов вокруг модели проходит, я настраиваю высоту. Ты вот в это время настраиваешь? Да. Я понял. Ну, я не настраивал, но в принципе, я согласен, что можно, ну, пару кругов, чтобы он вот так вот сделал, чтобы не... Ну, чтобы, во-первых, агарок на начале модели не появился. Да, чтобы агарок на дне, потому что я вот смотрю, у меня на распечатанном снизу как раз прилипло вот этот краешек. Ну, не суть. О, ну, я все хотел, короче, печатать вторую. Во-первых, я сломал правый обдув. Потому что начало немного задеть. Кстати, я вот думаю, что обдув тоже распечатать на АБС. У меня на плашке обдув второй распечатать. У меня два комплекта. У тебя два комплекта было? Да. Неплохо. А у меня один был комплектом, второй мне я распечатал. Китайцы кинули запасной комплект обдува. Причем я смотрю на тот, как... даже так? Да. Нихуя, у меня один был установленный и больше ничего. Вот, я такой смотрю, думаю... Там же поставки, блядь, меняется Да, конфигурация. я вот согласен. Потому что мне вот, например, это самую иголку для чистки сопла кинули. И меня кинули. Ее вроде бы и так дают в комплекте. Кусачки, пинцет хороший. Кусачки, Я вот на работу его утащил. Да, кусачки, пинцет, это все есть, я прям порадовался. Гаек и болтов, блядь, А что еще распечатал? У меня, кстати, один из этих самых, один из крючков на колпаке сломался. В колпаке? Ну, я понял. А он там вроде бы один. Нет, там 4 крючка по углам. Эти крючки. Причем, честно, он цепляется только двумя. Ну, я тоже на 2 цепляю, чтобы это самое можно было приподнять и посмотреть. Если попытаться разнести его на все 4 стороны, он не зацепится. У него не хватит длины. В смысле? Ты оружие, что ли, заталкиваешь? Ты ебанутый? Нет, я изнутри. Вот у меня не получилось. Он не дотягивается. У меня все 4 это самое... У меня максимум сколько получалось 3. И то, я тебе так скажу, они, может быть, из-за кривой они у меня некоторые выскакивают. Я поэтому на 2, в принципе, и хватает. А так... Ну я типа 2 задних крючка цепляю, и чтобы можно было приподнять колпак и посмотреть, как там идет процесс. Да зачем это вообще? В смысле зачем? Ну и так видно же. Учитывая то, как я настрадался, блядь. Не, зачем приподнимать колпак и лишний раз рисковать? Можно ж так посмотреть. Так. Фонариком, блядь. Ты помогаешь дверцу в процессе открывать, чтобы... Нет. Ты светишь фонариком через дверцу, и все видно, заебись. Ну, блядь, это самое. Смотри, в чем прикол. Я не стал снимать пленку. Тогда ладно, тогда вопросов больше нет. Потому что я думал, что мне придется его пересобирать.
Ну сейчас-то ты уже его собрал, тебе можно отлепить It's your пленку, first блядь? offense. So he'll let you off with a warning, Да я, если честно, боюсь покоцать. right? Перца. Ой, ой, блядь, арголит коцать, а. It's Флекс. late. Let's get you home. Ну, все равно неприятненько было. Так, время. She doesn't like Час me еще already. есть, надо за едой сходить. Время 5 утра. Мы быки в щи. Thanks for the help, Tin Man. I'll talk to you later. Так. А то меня сегодня тоже бы не было, если бы мне не позвонили с Ростелекома. I had to take care of something. Я собирался идти в настолочки играть. Я таки себя пересилил. Пошел в антикафе. Заплатил денег. Посидели, поиграли, заебись. Дважды. Причем на Хэллоуин было вообще забавно. Мы играли в пятницу 13-е. И Джейсон был не очень милый. Вот, я теперь, блядь, в раздумьях, какой пластик мне брать в дальнейшем. Ну, АБС нормально печатает. Мне даже понравился АБС больше, чем PG, но есть одно, как бы, момент, что АБС все-таки действительно пахнет, блядь, при печати. АБС вонючий, пизда прям. Но там, я насколько смотрел все эти видосики, читал статейки, там, да, выделяется ядовитая вот эта хуйня при печати АБС, но она в таком мизерном количестве выделяется, что как бы переживать особо не стоит. Но запах от этого лучше не становится, блядь. Поэтому я как вот, бы... но я говорил, типа, имел в виду не какой конкретно тип пластика, а какого производителя брать. Ну вот у меня сколько гиг-филамент был. Вот АБС. Еще у меня я купил вот 2 PG. Потому что у меня сейчас филамента. обе кружки от одного производителя, и я тебе сейчас скажу, кто это. Да, гиг-филамент, АБС, Q3 Print. Блин, сука. Вот, мне, наверное, надо будет печатнуть еще парочку обдувов. Даже, наверное, не парочку, а пяток. А зачем тебе еще? Потому что я сейчас буду печатать, типа, эту самую робот заходу. Так, вы поломали себе или что? У меня зацепило край, короче. Так ты сказал, тебе запасных насыпали. Ну да, один левый запасной, один правый запасной. Правый оторвало. Я поставил запасной. И просто напечатать. У меня теперь не осталось. Понятно. Понял. Так. Что у нас сегодня? 5-е. 5-е. He's my favorite TV star. Thanks to you, Kurt's finally had a reason to watch something other than the fast food channel. Ладно. Минут через 20 приду. When it comes to cleaning criminal scum from the city, I am even better live. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s, identified as Casey Carmel.
Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, that's her real name. Any leads? The case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people. So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that, be our guest. Is that homeless man considered a suspect? Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Talk to him if you want. Just prepare to hear a tall tale about green people. Do you have any thoughts about that murder? I'd bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. And we got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo. The body's covered in it. Why does it always come back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. The best way to cut the costs of policing is to cut the criminals down. Tell me about it. I didn't join the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can we do? I will look around. We must bring the murderer to justice. И зачем? Somebody dumped her a few feet from here. The blood traces on the ground indicate she was dragged. Кто зачем? А? И кто, и зачем, и кто? Her heels had to touch the ground when the body was dragged. То свистит, то свистит. Nasty wound. Looks like she was hit with a blunt object, possibly a hammer. Ой, бля, сорян, пернул. Ты пернул или That's this пернул? green-blue shit on her arm. Да, не, ну я шучу, значит, без дефа, But there конечно. is more of it around. Ну чё, Павлик, видишь, Скар тебя простил. Yeah, probably belonged to our victim. Let's try to find other clues. Мне понравилось, как Павлик все это время стоически молчал. Ну, Павлика геймплей, как бы, вообще. С сюжетом. А самое интересное, что он же стримит, правильно? Да. То есть все это осталось в записи. Нет, Павлик не сохраняет свои стримы. Да схуяли это. Потому что это YouTube. Сохраняется? Алло. Хуяли, у тебя же канал там. Я говорю, сохраняется. Где? На Ютубе. То есть там сохранилось, как я пердел Герки на ухо? Да. И ты потом через 20 лет заблэкмейлишь нас, когда мы будем успешными? Да? Nah. Отлично. But that narrows it Я down меньшего от тебя не significantly. ждал. Good catch, Robo. Я бы вообще от него ничего не ждал, это ж Павлик. I can help you find the guy who dumped the body here. I saw him, but you must accept the truth. Tell me. Вот вам домашнее задание. It's as simple as it gets. Aliens did it. Aliens? Зашейте себя I've been самого. investigating them for years. They sent rats to spy on me. They don't want me to show you this list. It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. Murderer included. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot!
I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. A film set near the courthouse. Я же, They're блядь, shooting a TV commercial that's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. Да в смысле? Какие нахуй? Статус апдейт, блядь. Что, блядь? Какой нахуй? Когда ты, блядь, съел еду, какие нахуй еще у тебя потом, блядь? Я съел еду, блядь. Не бурлит. Так пойдет? Так пойдет. Why do you think that aliens run the set? Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? Why do you think that aliens Ща еще и я замьючу тебя. I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with, and years later developed serious diseases from. What is the purpose? It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. You should read it. It's free. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. First time hearing about it? That's why you need my newsletter. Съесть хотя бы один шмат, вот тогда про тросянку поговорим. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time. Now, the set. Это же бамбуха. Да, я. Да-да, я. Эх. Каждому нужен Павлик, каждому нужен бамбуха. А что у тебя? Где ссылка на линк? Что-то не очень смышленная команда. Вот. Я Кентавра смотрю, а Масома сказал, что вы все уже посмотрели. Хороший. Что-то, блядь, не знаю, Лайн посмотрел. Ну, эстетика-то вроде хорошая. Я русского не знаю вообще, блядь. Нихуя себе. Я так и сказал. Чё ты эти стены полируешь, хлебаешь? Да туда надо зайти, я не понимаю как. Иди, предотвращай, короче, нарушение закона. Криминал скам. Мама, ама, криминал. Че, говорит, стену полируешь? Ну ты как эти спидранеры, бля, дырку в текстурах, по-моему, ищешь или что? Ну вот. Дискаунт дилер. Шо? Да, тут нужно... Working phone boot. Вон там. Call, дорогие. Роба звонит по телефону. What? Is this Maurice? Listen, man, I'm really swamped with the laundry right now, so make it quick. Да просто Русика нету, поэтому тебя плохо идет. Да, кстати, есть Русик. Ты когда? А чё ты без Русика играешь? Could you advise me how a person who would like to try nuke should go about it? You're hoping to get your first bag for free? No way! I'm selling at half price anyway! Wait, your voice. You sound like... A future happy customer. Fucking RoboCop! You wanna bust me?
Why don't you do a better job of finding guys who vandalize phone booths? I'm losing customers because they can't find working payphone in this goddamn... What the fuck is it this time? Anybody home? Don't hide, Maurice. It's just a friendly visit. You like to do laundry? You should try working at the laundromat instead of violating the basic rules. RoboCop, you have to help me! The back of the red building by the supermarket. Apartment 6. There's some guys here. I think they mean business. Hurry! He's on the phone. Мне всегда попадаются команды неумных овощей. Ты на севере. А, блядь. Не, у него нет матчмейкинга, он не играет в матчмейкинг. Давайте все говорить одновременно. Это очень хорошо. Да пошли вы нахуй, блядь, дебилы нескилловые. Это точно матчмейкинг паблик, я тебе скажу. Да, все понятно. Если бы это самое, он бы иногда ругался на то, что интернет лагает, но если он эксклюзивно про команду говорит, это значит, что, блядь, сделать не умею. Как говорить по-русски? Пошел нахуй. Мальчик, принеси нам водочки. Мы нахуй идем, блядь. Видишь, Павлик, некоторые мемы я знаю. Мне нравится, что Робокоп только нюк собирает. На все остальное. По сюжету такой самый главный джуд. Газонюк. Что ты хочешь, чтобы он еще собирал? Газировку? Ну тут он еще какие-то другзы. Ну да. Он такой, не. Ну его запрограммировали только нюк, вот он его и собирает. Потому что нюк, во-первых, дешевый, а во-вторых, он убивает. А вдруг это обычный героин? Тут же, ну, написано. А вдруг это джет? Это другая вселенная. Фейк money. О! Наебали. Как ты так прочитал записку в 2 абзаца за 2 секунды? Расскажи. Я не прочитал, там, блядь, Лондри. Ты что, еблан, что ли? Пускай. Как ты узнал про что там, если не прочитал? Я видел про что. Я тебя сейчас шлепну. По попе! Шлепни меня. Listen, guys, I'll never touch your stuff again, I swear! That's not why we're here. So what do you want? The money? I have the money! You only have half of it, and that's the problem! You're selling our product at half price. That makes my customers complain about my prices. It ain't nice, Maurice! Maybe you think that building a customer base by selling your product under its manufacturing cost is a good idea. Under what? But it's not. Such practices are spoiling the market. It's been proven time and time again that such action leads to a reduction of future demand, yours included. Antitrust laws are there for a reason. Shit, Maurice! All we want to say is that you violate the basic rules of the market with your predatory pricing. We can't just go along with that. It's unfair and unethical. Мне нравится, как все тхуги разговаривают, как выпускники экономического. Это в этом типа ирония. Come quietly, or this may be the last economics discussion. Сразу токсично начинаешь, я не понимаю. Потому что я, блядь. Да потерпи, сейчас Скар вернется, поставит его на место. Пока ты заобидел свою левую ногу, потому что я его фотографию. Shit, man! Why did you do that? What am I gonna sell now? There are serious charges against you, Maurice. However, you can hope for a reduced sentence if you reveal where these 3 dealers keep their drugs. Or I can jump into that pile of garbage below. A few bruises is better than jail.
Do you know what the likelihood is of surviving that? I know the hood better than you do, cop. So try some different talk, or I'll jump. Психология Джва. А как там скиллы прокачать? Просто типа прошивку обновить? Ну типа. Let us assume you escape. Without those dealers, you have no constant source of nuke. So what are you going to sell then? Oh shit, man. It's all your fault. You cost me my job, and life's expensive, you know? Not in a jail, and we can even find you an assignment. If you cooperate, you can get a job at the prison laundry. You mean I eat and live for free? And I do what I like to do anyway? I feel like I won the lottery, man! I'll tell you where these jerks kept the stuff, but I have to have our deal in writing. Кого-то шмальнули, по-моему. Но это не точно. Всех в тюрячку. Павлик, блядь, дорвался. Я ничего не вижу, но я примерно представляю. Павлик, ты Робокоп, а не судья Дред. Да, кстати. А, он всех перестрелял, да? Я не знаю, я не Ты смотрел. не судья Дред. Ты Жгите всех, бог узнает своих. Да. Вы ничего не понимаете, это нападение на офицера полиции. Как... Они хотели напасть на нас. Поэтому я начинаю шмалять. Жеся. Hey, I'll earn less if you hang around here. Жеся. Жесю посадили. У Жоси был буёк. Если вы понимаете, о чем я. What is happening? Ну, пиздец, ребят. They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time. Yeah, they ran into some problems. А у него не пишет, что там Counter-Strike 2 и там все поменялось, и он ничего не умеет больше. We're staying here until we Я и до этого ничего не умел. You better find us another understudy so we can get this over with. Своей линии увлажнен. Вот это все, да, Павлик? У Робокопа челюсть, кстати, как у себя. I have reason to believe that someone from your crew is involved in the crime. We found a green blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I would know if they're the type Челюсть Робокопа видел? Не I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. Нихуя и два I мешка have a дыма. problem here, and its name is Jerry. Jerry Jenkins. I need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. That does not sound like a task Все, of Павлик a нас police officer. But it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to Зачем find ты out what it городишь is. белым шумом? I can give you access to anything without a warrant. Your proposal may be considered punitive. I will hold anyone who breaks the law responsible. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there. But look for something on Jenkins. Теперь с конца. О, и тебе привет. Добрый вечер.
пошла жара. Еще один. Понял, короче, ты весишь почти 600 килограмм, но ты не можешь сквозь мужика пройти, блядь. Обычно, когда я так делаю, они умирают. Часто проходишь сквозь людей, папа? Ну да. Сквозь мужиков. Это новый рэпер. Сквозь мужиков. Тогда уж рэперша. Ну... А чё они хотят от меня? Секса. Да, незащищенного онлайн. Ну, понял? Если вы не знали, такой действительно рэпер существует. Он, естественно, называется Кому какое дело до твоего рэпера? Что вы меми не знаете, блядь. Сидите, блядь, тут. Укрыть. Меми не нужны. Jenkins. The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? If you cooperate, we can go about it quietly. Otherwise, the press might get interested. Try it! One phone call, they'll turn you off like a faulty fridge. Знаете, But why would you even bother me? That Marvel bitch Snap там sent you получила after me, didn't she? игру года. She's looking for a way to Что-то screw me такое. over and hide her incompetence. You want to investigate something? Then ask her about the guy she hired as the understudy. Я еще не понимаю, за Like a что. walking mugshot. On top of that, I bet he's Пиздец, the ты one who еще stole my пару ring. минут поиграй, и See игра what she has to say раскроется. about it, pal. Нет, вот именно, что ни хера не раскроется. потому Ты что я уже недостаточно всё много понял. играешь. А это про что? Marvel Snap. Ну, карточная игратка по всякой марвелской тематике. Ну, и она в какой-то момент, типа, игру года взяла. Единственный ее плюс, что катки, ну, если там не в какой-то особый режим играешь, то они реально, ну, 5, максимум 10. То есть они прям максимально короткие. Так, чисто на мобилке запустить и пару минут потратить. Единственный ее плюс. Всем остальном, хуй знает, блядь. Jenkins' contract says he will not use sunblock, and none of the professional understudies wanted to do it either. They all say it's toxic. I had no choice. Jenkins brought a guy and said he could do the job. Where is the understudy now? I have Им, no ты idea. слишком в роль And that's вживаешься. the whole point. We can't keep shooting because he's Кстати, теперь я disappeared. хромосома. То есть Hospital or worse. арты здесь Because if he's not, I'll kill him myself. а механики не очень. Донат Understand играет jokes, роль. don't you? Да что, за какие призы? Вообще можно было игру года. Check the camera footage. Ну, как Who are говорил you, классик, pal? Your agent sent me. Special дальше ты services. знаешь, да? Pussies, man. Ну, I've got a ну, place. блин, да все что угодно приятнее, чем Of course, Mr. Давай, Jenkins, I'll take игра, it мне and get lost. The smell of Гвинты hard-boiled eggs лучше, mixed with this green Рунтер shit makes me лучше, want to тот же puke. Хардстоун Looking at your лучше. face doesn't help either. Одна, кажется, ты месяц целый провел в ней. Ну, чисто, да, из-за того, что, да, там первые You недели mentioned все-таки something about они как, special services. ну, как Only новичковые the играют. best in Detroit. I Там find that реально hard to believe. все сразу I've got раскрывается, just the но girl for you. Her name's на данный Cassie. момент я все об этой игре понял. Your understudy offered you the services of a prostitute. Я She все was думаю, likely the по Васе prostitute who was попробовать killed. поиграть. People offer me Окей. things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Ну, что-то у него А по отзывы свиткам тоже играл? так себе. Да, пытался.
Withholding information about illegal activity is also a crime. Ha! If that's the case, I wouldn't be the only criminal in this goddamn business. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. Он прям по лужам шлепнут. Как настоящий. Who's there? You have to help me, man. This shit is burning my skin. Sunblock is the least of your worries. Look, I know why you're here, but I'm innocent. I swear. You are being detained in connection with the murder of Casey Carmel. If you require medical attention, it will be given to you. I didn't do it. Jenkins killed her. Jerry Jenkins, the guy from TV. You have to believe me. You will make your statement at the station. And you'll let Jenkins walk free. He's the one who killed Casey. They met here yesterday. Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you. I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened. When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the body. Jenkins is the only one who could have done it. Why would Jenkins be meeting a prostitute here when there is a motel across the street? His agent got a hold of me and told me that the guy values his privacy. The money was good, and I was able to provide him with a discreet option. And Jenkins was happy with the arrangement. He was bitching at first, but when he saw Casey, he stopped being so picky. Why would Jenkins kill that woman? I don't know. I wasn't there. Are you stalling? She may have mentioned something about wanting to blackmail Jenkins, but I knocked the idea out of her head. At least I think I did. Why did you not go to the police? What would I say? That a famous celebrity killed a street prostitute in the back of my gas station? That's a bit much even for this city. Dumping that woman's body in a dumpster seemed like a better idea to you? It's not my fault that people would rather believe a guy from TV over me. I will verify your version of events, but you will still suffer the consequences of the actions you have taken. Hurry up, please! It burns! Куда ты? А, я уже думал сквозь стену.
На. Очень. Я пойду Сашу руку. So, did you find anything? According to the evidence, Jenkins is guilty of the murder of Casey Carmel. I told you! However, you are guilty of concealing a crime and desecration of a corpse. I will call medical assistance. You will be taken in when your condition permits. Робо-хоп. Пиздатели. Мне кажется, они с голосом немного не угадали, а так в целом окей. Он... Я тоже не понимаю этого, но вроде как один и тот же. Да. Мне казалось... Вы Барби смотрели? Нет. Ну, я в кинотеатре смотрел, мне понравилось больше, чем Оппенгеймер. They say that 20 seconds in the California sunshine is too much these days. Оппенгеймер оказался каким-то слишком переигранным. Ну, это байопик, естественно. Я посмотрел его. Он мне не то чтобы не понравился, он кино про чувака. I seen you on То есть TV. мне понравилось, что у него там предыстория, что на базе происходило, а вот все, что на суде происходило, такая же какая-то. Вообще вот эта линия вся не понравилась. Мне, в принципе, байопики не очень нравятся. Потому что, как бы, биография. А вот когда что-то вот такое неординарное происходит, это вот... А так это, грубо говоря, могло случиться со всеми. Но случилось с ним. То есть подставь на его место какого-то другого чувака, ничего бы не поменялось. Физика. Я имею в виду. Тут именно заруба в том, что он как бы сопереживающий коммунистам был. То есть если бы он не был в партии, и кино бы не было. Ну, там как бы показывает, что он и не был в партии. Господа, вы вообще стрелять умеете, блядь? Can't really call it hiding if he sent invitations to the whole city. I bet Rudy forgot about us. Да. Как бы вроде как изначально он был, но он вышел. Но связи остались. Murphy. И, собственно, из этих связей у него было слишком много родни, не родни, а как близких, которые были в партии. Скорее так. You're more than just circuits, Murphy. Underneath all that metal, there's still you. Alex Murphy is gone. He lost his life. And despite that burden, you carry on. You've done more for this city dead than anyone has alive. That has to count for something. I'm gonna shut up now. Just take this little something to remind you of what I've just said. Open it the next time Becker gets under your skin. Also, don't forget you have a partner who's counting on you. Concert in an old slaughterhouse? I suppose it fits those animals. Place looks deserted. Are you sure your junkie friend didn't mix up the venues? He is the type who likes to mix things up. We shall have to see. I can't hear any music. Was this supposed to be a private show?
Cannot go this way. We would need a warrant. I can't believe those stupid directives are still holding you back. Go ahead, partner. Oh, the stench. Someone missed potty training. Но Барби мне понравился. Особенно концовка, сейчас скажу, да? Shouldn't there be a big line in here? Regardless of his vocal abilities, А I я still want to единственное, see что him. знаю про концовку, потому что у кого-то слышал. Она к гинекологу пришла в конце. Помню. Либо это после титров было, либо я уже... Ну, может быть. По-моему, не помню такого момента. Гослинг там хорош. Я познал просто всю прелесть мужского мира из этого фильма. Ты про Вот Барби? что я могу сказать. Да. Ты тоже смотрел? Нет. Слышал? Наслышан, да. Эх. Вот Не стоит. Там все было, там всё было ясно Линия по трейлеру с Гамарджока Гослингом Барби. просто I отлично. think I can hear something. Maybe your informer was right after all. Gherkin, was it? Pickles. Yes. I definitely hear Боюсь, some Надя. commotion on the other side. Let's have a look, shall we? Oh, shit! Pig Thunder Lab! Why can't you give us a fucking break? Justice never sleeps. Justice never sleeps. Come get some! Бам нахуй! Smoke him out! It's that metal ring! I'm gonna kill you for this! Operator, this is Lewis. Me and Murphy discovered a Torchhead's new А вот lab at the Ингеймер old там это в slaughterhouse. хорошем качестве не вышел? Multiple subjects were neutralized. Не знаю, он и в плохом не будет сильно отличаться. Согласен. Там не настолько красиво. Ну не за картинкой, короче. The way they handle those drugs, I doubt they know where they are. И единственный ядерный взрыв на весь фильм. На ядерный взрыв вблизи я могу посмотреть в VR-очках. I'm going to call this probable Все cause. остальное No это need for a просто warrant. байопик, где люди просто ходят и разговаривают друг с другом. Cause confirmed. Я не удивлюсь, если Ну, под хорошим снято. качеством я подразумеваю не только качество картинки, но и без картинки, А тут не было. Тот, который я смотрел, не было пердения. Вообще не было такого пердения. Там было чисто голос переводчика. То есть, если бы там была какая-то заводная музыка, то я ее не слышал. Да, там настолько все было. Барби есть. Павлик. А? Павлик. Чего смотрел? Что? Настолько преисполнился, что готов еще раз посмотреть.
Так, давний уровень. Я их как раз, ну вот когда OpenGamer, получается, релизнулся, я на одной неделе посмотрел. А нужно было на другое одновременно. кино ходил. Одним глазом один фильм, другим глазом другой. Получается, там на одной неделе во вторник на OpenGamer ходил, в четверг на Бамби. Чё, ты идёшь? Да. Задержу. You'll make a fine trophy. You're okay there, Murphy? Behind you! Up you get, big man. They're closing in on us. Хромосом, ты тут? I'm invincible! Он отсюда. Ну, кстати, во время фильма ходил на пистолет. It's gonna go boom! Потом вы будете говорить, знаем мы ваши Let's split настолки. up. You clear this floor, I'll check upstairs. Что потом? Lewis, wait! Я в телегу Don't скину. worry, partner. We'll stay in contact. Телефон. Так а на столке или на стойке? На столке, на столке. We're getting close. Одобряем, получается. I've got eyes on the stage. Looks like they haven't realized we're here yet. Sook's here. Get closer. I'll support you from the balcony. This music is driving me mad. Почему там нет твоей фотки? Is it supposed to make you mad? Потому что, блять, это Эссен. Я на Эссен не поеду. Что такое Эссен? Это международный язык. Германия. У нас графа. График. Just look at this. Если бы там... Walking disco ball decided to join us. Now the real show is about to go down. If you're a real torch head, shoot that motherfucking tin can till it fucking rattles. And I'll take this opportunity to moisturize these golden vocal cords. But stay right there, everybody.
нету в общей конфе. Я убил невинного. Через Сбер пополнять. Кто-то вообще пробовал? Там говорят, что... Не, уже нельзя. Уже нельзя, да. В чем трабл? По независящим от нас причинам. Stay the fuck away! You can't touch me! I do business with the new guy! You seem to know a lot about him. You're not getting anything out of me! Do you know how many cops I've killed? I ain't scared of you! Besides, I'm pumped up with nuke like a freaking power plant! Then get ready for a meltdown. If you think you're gonna get... Oh, that's quite a grip you got there! Is that supposed to scare me? Not a single scratch. Ничего. Ah, fuck! I'm a bitch. Knock yourself out. That's not even mine. Hey, that stuff doesn't come cheap. That was the only thing in my collection that I didn't steal! I freaking hate you! Чё тебе еще раз стреляю? Never rest until every pig in Detroit is... You bastard! That is not a way to treat a famous person! That's enough! I'll talk! Lewis, I have Soot. He is ready to give me his statement about the new guy. Wouldn't you rather hear it from the man himself? Where is Officer Lewis? She's outside, right next to me. We're having a nice citizen-officer chat. Why don't you take my rising star and join us, so we can exchange partners? Hey! What the hell
are you doing now? The new guy is here. You are coming with me. In that case, giddy up! You know my birthday? I don't remember getting a gift from you. That's not nice. Can you even feel the fear? Because you should be crapping in your pants right now. You have stepped into a big freaking mess. Cleaning up the town mess is what I do. That was an awesome concert. If it wasn't for you, they would have never have guessed it was all on playback. When I need some fluke, I take nuke, nuke, nuke. Everywhere I look, I see nuke, nuke, nuke. My left hip is getting a bit numb. Can we swap sides? What are we stopping for? Huh? Is your battery drained or something? Me and your partner here are growing impatient. Why don't you hurry up? What's wrong? Piggy scared of a meat hook? Lewis? I'm all right, Murphy. Drop your weapon. You are under arrest. I don't think you're reading this situation correctly. Thanks for the ride, big guy. It's the new guy in town. Welcome to Detroit. I assume you've seen our little TV spot. Short and sweet. You know the first rule of show business and drug dealing, right? Leave them wanting more. That's a lighter you got there. Murphy? Something wrong. Hey, so, I think it's time to get back to business. You fucking idiot. Your stupid stunt put a spotlight on me. Oh, you want to talk business? Here's a free lesson. You never, ever fuck with the money. I don't think so. Murphy, what's happening? Now that we've got that out of the way, let me introduce myself. My name is Wendell Antonowski. I believe you've met my brother before. My brother really did a number on you, didn't he? Жопу седым кинь, блядь, мудила. But thanks to him, you've been given this great opportunity. What the fuck are you doing to him? There are people who would do anything to be in your position, to have your abilities, and yet you attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Imagine the pristine life you could lead without the things that limit you. Murphy, don't let him get inside your head! Like her. No attachments, no leverage. I admit, when I first heard that you were the reason my idiot brother was dead, I was furious. But then I got to thinking, why would I let anyone have such power over me? So I let it go. And now, I'm here to help you do the same. This is not an act of revenge. This is a gift. Fuck you, scumbag! Lewis!
Пизда, Луис подстрелили. Another fucking glitch. What a shit show. Everything's ready. Switch him back on already. Lewis! Whoa, Robo. Calm down. He'll tear the equipment apart. Wendell Antonowski ran away and Lewis is in the hospital. What did you do? Just stand there and watch it as it happened? I want to see her. She's in surgery as we speak, so that's not gonna happen. Instead, you're gonna go through with your psych evaluation. Let me go! The old man wasn't happy that I let you skip your first session and was adamant that I make sure you attend this one. Especially since the problem of you malfunctioning has obviously persisted. So, Doctor, do your thing. What? Now? He's in no shape to be examined. I'm afraid that I must insist. This is highly unprofessional. I need to apprehend Wendell. I don't think you understand your options, Shiny. In that you don't have any. You either comply, or you'll be dismantled. I'm only really rooting for one of these options. Very well. Doctor? If this is supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that isn't my client to leave. That is not negotiable. And is it necessary to have him restrained? That's for your safety. What if he loses control? Exactly. If anything goes wrong, just use this reset button. One press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. I'm sorry it has to look like this. Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation? My directives tell me to uphold the law, not to sit idly by. And I'm here to help you do that without any unwanted complications. I understand this is not an ideal situation, and this is probably the last place you want to be right now. I'm not the only one unwilling to be here. Your heart rate is above 120 BPM. You're equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? My name is Dr. Olivia Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. Why? RoboCop is the name I was given. If that is what you prefer, then RoboCop it is. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences, but I think we can both agree that you are no ordinary police officer. How do you see your situation? I am a machine, built using OCP's finest technology, with the brain of a fallen officer, Alex Murphy. The best money can buy, from what I hear. But that's something that I've already learned from the reports. What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes. See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully. This is how I see myself. Thank you for making this step. Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains high. No. Ну что там? Not at all. Уже It's actually my заканчиваю. secret that is making me nervous, not yours. Заканчивал еще You're not the only one here 20 with надо. prosthetic body parts. 20 This минут hand. назад You must have он wondered what happened. ловил преступника. Some time ago, I was a Сейчас victim меня of a отсюда crime. допрашивают. A thief broke into my house. He made a lot of noise, and my neighbors called the police. And Ed 209 reacted to the call and mistakenly recognized me as a threat.
My hand was red mist moments later. Since that day, I have become, let's say, a little leery of machines. Do you fear malfunctioning machines? I fear the unpredictability that machines bring with them. So when I heard there was a chance to contribute to the research on the stability of OCP's mechanical units, I jumped at the opportunity. I hope you don't find it unprofessional. Getting that off my chest made me feel a bit better. How about you check my pulse now? It has dropped below 120 BPM. You see, I don't just impose things onto my clients. I practice what I preach because it seems to work. I think that makes for a very promising start. Thank you, RoboCop. Все, меня повысили.